Tuketi. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, karibu sana katika ukumbi huu kwa ajili ya shughuli hii fupi ya utilianaji saini. Waheshimiwa mliohudhuria hapa, Mheshimiwa Spika wa Baraza la Wawakilishi, Jaji Mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu, Mheshimiwa Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi, Waheshimiwa mawaziri, Mheshimiwa Mstahiki Meya, wakuu wa vikosi vya ulinzi na usalama, viongozi wa dini, waandishi wa habari, assalamu alaikum. Tupo Jumamosi hii katika sherehe hii ya utilianaji saini wa ujenzi wa barabara za mjini hapa Zanzibar utakaofanywa na kampuni ya kutoka China Civil Engineering Construction Corporation. Na shughuli hii tutaomba tuifanye kwa Kiswahili, ingawa presentation yao itafanyika kwa Kiingereza kwa sababu wananchi wanatuangalia hivi sasa kupitia television ya ZBC na wanatusikiliza pia kupitia radio ya ZBC na radio Bahari FM. Kwa ningeomba nimkaribishe hivi sasa Bwana Shomari, naibu katibu mkuu, atupitishe katika utaratibu utakavyokwenda wa shughuli yetu hii. Karibu sana. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Mheshimiwa Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Mheshimiwa Zubair Al-Maulid, Jaji Mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Khamis Ramadhani Abdallah, Mwanasheria Mkuu wa Zanzibar, Dr. Mwinyi Talib Haji, Katibu Mkuu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi, Engineer Zena Ahmed Said, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mjini Magharibi, Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa, Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi, Dr. Khalid Salum Ali, pamoja na waheshimiwa mawaziri mliokuwepo, wajumbe wa kamati kuu ya CCM, pamoja na wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM mliopo, Mheshimiwa Kaimu Balozi mdogo wa China Bwana Zhang Ming, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi mbalimbali mliokuwepo hapa. Nichukue fursa hii nisome utaratibu wa shughuli yetu hii ya leo fupi ya utiaji saini wa mkataba wa ujenzi wa barabara za mjini baina ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi na kampuni ya China Civil Engineering Construction Corporation. Mheshimiwa Rais, shughuli yetu tutaanza na utambulisho wa mkandarasi pamoja na wageni wake waliofuatana nao. Baadaye tutawaruhusu wakandarasi kampuni ya Cccc kuwasilisha zana ya mradi, yani kufanya presentation, ili wananchi waweze kufahamu nini kinatarajiwa kujengwa katika mji wetu huu wa Mkoa wa Mjini Magharibi. Baada hapo tutafuata utiaji wa saini wa mradi, na baada ya utiaji saini wa mradi tutamkaribisha Managing Director wa kampuni ya Cccc kutoa maelezo mafupi, na baadaye tutamkaribisha Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi naye kutoa maelezo mafupi, kisha kukaribisha wewe Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Na wewe Mheshimiwa Rais, tutapata nafasi ya kukusikiliza pamoja na kuongea na wananchi wa Zanzibar. Nikianza na utambulisho wa wenzetu kampuni ya Cccc kwa maana China Civil Engineering Construction Corporation, wao wamefuatana na
balozi wa Zanzibar wa China, People's Republic of China Consulate General in Zanzibar, Consular Zhang Ming. Akifuatiwa na Managing Director Mr. Zhang Zhongli. Akifuatiwa na Deputy Managing Director Mr. Wu. Akiongozana na Logistic Manager Ms. Li Yu. Akifuatiwa na Commercial Manager Mr. Yang. Commercial Manager Mr. Yang. Okay. Engineering Manager Mr. Pan. Zanzibar Manager Mr. Sean. Zanzibar Engineer Ms. Lee. Mheshimiwa Rais, baada ya utambulisho huo, sasa nimwombe Managing Director wa kampuni ya Cccc kufanya uwasilishaji wa mradi wetu, dhana ya mradi wetu. Managing Director, please, for presentation. Okay. Thank you very much. Your Excellency, Dr. Saini Mradi, President of Zanzibar, Sekuma Mkuu, Honorable Ministers and Generals, I saw a lot of generals here, Honorable Ministers, Deputy Ministers, and PS of Zanzibar Government, and dear all guests attending this ceremony, good afternoon. Assalamu alaikum. It's my utmost glory today here to be invited to attend this ceremony. And I would like to take this opportunity on behalf of CCCC to make a presentation of China Civil Engineering Construction Corporation. China Civil Engineering Construction Corporation, CCCC, was established in 1979 under the approval of the State Council of the People's Republic of China. Now, CCCC's business scope including project contracting, design consultant, capital operation, rail transit operation, overall industrial parks, and hotel management, etc. CCCC has a lot of branches all over the world. According to our statistics, there are 104 countries and regions in the world where CCCC has been registered. And all over the world, we have around 40,000 employees. And we executed around 4,000 kilometers railways undertaken by CCCC in all over the world. And within the last 3 years, the CCCC's average annual turnover is $2.443 billion US. And for CCCC in Tanzania, we registered 3 entities in Tanzania. First one is CCCC in Tanzania, we registered in 1981. Second is CCCC East Africa, registered in 2007. CCCC East Africa will cover Tanzania, Uganda, and Burundi, these 4 countries' business. And also in 2017, we registered CCCC in Zanzibar. This is our development history of CCCC in Tanzania. It is a lot of issues here, so I just skip it. And this is our qualification certificate of registration in CRB in Tanzania. We have the civil works, electrical works, mechanical works, buildings, and railway works. Now I selected around 15 projects globally completed by CCCC. Number 1 is the Tanzania-Zambia Railway project. This is the largest foreign aid project of China. This project is completed in 1976
completed by China Civil Engineering Construction Corporation. And we would like to see that CCCC was based in Tanzania. After we completion of this Tazara, CCC was registered in China in 1979. So we always consider that Tanzania is CCCC's second hometown. And also CCCC was not only the builders of Tazara, and we were also the builders of Tanzania-China historic friendly relationship. This is the Algeria East-West Highways. This project is around $2.45 billion, completed in 2012. This is Ankara-Istanbul high-speed rail project in Turkey. This is the first high-speed rail project built overseas by a Chinese company, by CCCC. This project contract value is $1.778 billion, completed in 2014. This is Addis Ababa to Djibouti railway project in Ethiopia and Djibouti. This contract is EPC plus operation and maintenance. This is China's first overseas electrified railway project with the whole Chinese standard industrial lane chain. This project contract value is $1.98 billion and completed in December 31st, 2017. And from the January 1st, 2018, CCCC started operating this railway project. This is in Nigeria, Abuja to Kaduna railway project. Contract value is $1.057 billion, completed in 2017. And this railway project is also under operation by CCCC right now. And also in Saudi Arabia, we have one underpasses in Jeddah. This project is around $94 million. The total length is around 1.87 kilometers longer, the underpasses in the city center. And this is in Saudi Arabia, another city, Najran. Najran is a border city with Yemen. We have two underpasses in this city. It is around 968 meters longer. And also in Pakistan, we have one highways, 392 kilometers, contracted by CCCC. The US dollars, 369 million. It was completed in 2019. And we also built the park, industrial park. This is one of the industrial park in Ethiopia. This is Africa's largest textile industrial park. The contract value is $367 million. There are around 54 factories and 19 single houses there. This project was completed in 2017 also. And this is one airport, international airport in Antigua, Barbuda. The contract value is $84 million. And we also selected some ongoing global projects which are under construction. First one is reinforcement of 602 kilometers highway and 49 kilometers asphalt highway in Côte d'Ivoire. The contract value is $470 million. We started this project on November 22nd, 2019. Second one is a bridge in Macau. The contract value is $457 million. It is a steel bridge. And also we have one port project in Antigua Barbuda. It is called the St. John's Port Renovation and Extension Project. This project value is $259 million. And this project was financed by China Exim Bank. The commencement date is January 15th, 2018. That means besides the railway, highways, buildings, and China Civil Engineering Construction Corporation can also execute some projects like airport and port project. And this is a railway project in Nigeria, Kaduna to Kano, US dollars $1.8 billion.
Last year, July 15th, we started the commencement of this project. And also, there is 3 packages in United Arab Emirates, Etihad Railway project, package B, C, and D. These 3 project packages, totally contract value is 2.8 billion US dollars. This project, the track laying over the main line has been completed on June. And now the track laying for the port link is under construction. And at the end of this year, all the track layings will be completed. So these 3 packages will be handed over to the Etihad Rail on March 15th of next year. This is our plan. And also in Colombia, we have 1 tram project, Bogota tram project. The contract value is 2.477 billion US dollars. This project will provide the services for the community people in the capital of Colombia to another city to transport. This project was by the PPP model, and now it is under the design stage. And let's come back to Tanzania. Cccc has built a lot of projects in Tanzania. I would like to split it into several scopes. First is highway. Cccc has completed new constructed and upgrading of roads for 679 kilometers in East African region, especially in Tanzania. This is the list which has been completed by Cccc in Tanzania. Totally 673 kilometers. I would like to specify the rehabilitation of Bububu to Mahunda to Mukuna project in Zanzibar. This project contract value is 32 million US dollars. Our employer is the Honorable Ministry of Infrastructure, financed by AFDB. This project we started on November 8, 2017 and completed in November 9, 2020. We executed this project very, very well and provided very good performance. And also, we got a lot of awards from internationally. This is some completion project, completion pictures. This is bus stay somewhere. This is road, and this is rural areas. And this is some pictures which are under construction during the execution or construction of this project. This is the earthworks. This is asphalt works. This is some structure works. And these machines, equipment, now are located at our camp, at our camp in this project site. We have a lot of machinery and equipment. We have the quarry or stone crushing machines, and we have asphalt patching plant. We have a lot of bulldozer, excavator, and trucks there. They are waiting for the new project. And because of our best performance for this project, we got some award from ENR Global Best Projects Award. This is the award by ENR. And also, this is the award of Outstanding Project from China International Contractors Association. And also, we did a lot of other road projects in Tanzania. This is a project in Mafinga to Enugu, and also some other road project. Second, for the railway project, Cccc has completed new construction, renew and rehabilitation of railway project in Tanzania for around 3,308 kilometers. This 3,308 kilometers railway project, including the Tazara, which is 1,860 kilometers, and also for the rehabilitation of the MGR from Dar es Salaam to Isaka, these areas. And also, we are under construction the SGR, Lot 5, from Isaka to Mwanza. This is our SGR Lot 5, which is under construction. Now almost 10-15% have been completed right now.
And this is the railway rehabilitation project with MGR. This also. And 3 is water supply and sanitation project. Cccc has completed water supply projects which supplying water for population over 1.75 million people in Tanzania. This is the list of the water projects which completed by Cccc. And this is number 1, first project completed by Cccc. In 2004 to 2008, it is called Northern Tanzania Water Supply Stage 1. And also these are some other water supplying projects. Cccc also did some project which is road, a bridge, especially bridge. Now we have the Kikugo-Busisi Bridge, around 3.2 kilometers longer, which is under construction at the Mwanza areas, cross over the Lake Victoria. This project is $305 million, which is under construction. Now almost 45% has been completed. And this is the Ubunga interchange, located at the Dar es Salaam. This project started from 2017 and completed on 2020, financed by World Bank. 10 Roads is our client. The total contract value is $104 million. We have 2 pictures. One picture is at the daytime, one picture is at the night. It's very much beautiful. Now it is a landmark in Dar es Salaam. And also we did a lot of buildings and houses in East African countries. These are some list of this project. First project is Rwanda Vision City. This is around $100 million, has been completed in 2018. And this is the BOT branch office in Mwanza. And this is some other building project. And also Cccc makes some real estate development in Tanzania. Now we have 2 projects there. One is Dream Glory, another one is Royal Glory. And this list is a project completed by Cccc in Tanzania. These projects are financed by international institutions, not by GOT. It is financed by international financial institutions. Why I pick up these projects here? That means Cccc can meet all of those higher requirements. Some projects financed by World Bank, some projects financed by African Development Bank, and also European Investment Bank. As an international contractor, Cccc also did our corporate social responsibilities. And this is some pictures which we did. We donate some things for local schools, for example, the tables, chairs, furniture, and also some footballs, radios for local school students. And also we are saving some trapped elements or animals in the rural areas. At last, I would like to take this opportunity to introduce this project, Rehabilitation and Improvement of Urban Roads Project in Zanzibar. This project name is Rehabilitation and Improvement of Urban Roads Project. This project objective is to strengthen its image as an international tourist destination, to develop Stone Town tourist hotspot. And this project scope of work, it is including the 100.94 kilometers of road will be rehabilitated. These 109 kilometers is including 155 individual road segments. The list of those roads is provided in the table, next table. This is a table of those roads. And all of these roads, we have the dual carriageways with 4 lanes, 23.3 kilometers. The single carriageway with 2 lanes is 77.6 kilometers. This is the current condition of those roads. Those roads now it's at a very poor conditions, and they have the poor drainage, and there's no road markings and no curbstones also somewhere.
So, under the instructions of the Ministry of Infrastructure, we would like to rehabilitate these roads. The project components of this project are to provide pavement reconstruction and strengthening where necessary, paving the currently unpaved roads and gravel roads, widening of narrow carriageway as necessary, improvement of drainage systems to avoid flooding of roads, provision of walkways where they can fit, provision of cycle lanes where they can fit, replacing road signs and road marks, provision of traffic lights where necessary, landscaping and planting of trees and grass, provision of bus bays and bus shelters, provision of sculptures and art on road roundabouts that illustrate Zanzibar culture, provision of 2 flyovers along the Samika Junctions, Amani, Motuni Junction Road, and also provision of street lights, improvement of major and minor junctions along the roads, traffic calming measures and road safety measures to protect pedestrians. The design standards will be the follows. We have the South African Road Design Manuals, British Standard Codes, Europe Codes, AAS Store, and ASTM. These are some concept geometry designs. The basic geometry elements of the road depend on the existing alignment, the terrain, and the environment through which it passes. And for the single carriageway, if it is very narrow areas, we will design it like this. 1 carriageway and 1 pedestrians. Under pedestrian would be the drainage systems. If it is normal, the typical design will be like this. We have 2 lanes, and on each side we have the pedestrians, and under it there are the drainage. If the single carriageway is very much wide enough, the typical design would be like this. That means we will add cycle lanes for the people who can take a bicycle. For the dual carriageway, this is the dual carriageway. This is the normal situation. The typical design is like this. Dual carriageway, each carriageway will have 2 lanes. If the dual carriageway is wide enough, it would be designed like this. That means besides the 2 lanes, we have the cycleways, we have the pedestrians. All of this design will depend on the situation and necessary availability of the land and the width of the road. And also, besides that, we have 2 interchanges. The interchange presented are purely concept designs and will be refined during the detailed design stage phases. This is the preliminary design. The 2 flyovers will be constructed in roundabout of Amani and Moanakawar Meraki. It's a very long name, sorry. These 2 interchanges will completely reduce the congestions or traffic jams over there. Now, if you go there, you will see there are a lot of traffic jams, especially at the peak time in the morning from 7 o'clock to 9 o'clock, in the afternoon from 5 o'clock to 7 o'clock. The traffic cannot go in, completely stop there. So if these 2 interchanges have been completed, there would be reduced or relieved the congestions there. Of course, we will execute this project with a schedule and with good qualities. However, during the execution of this project, we will face some challenges. Here, most importantly, is that because this road project are located in the city center, so it would affect the local people, affect the traffics, affect the local communities. Here, I would like to take this opportunity that during construction, we hope all of those being affected
can understand and support us. We thank you very much. And this project will be constructed within 36 months. Of course, because there are so many challenges, so 36 months is reasonable. Actually, we will hand over this 100.94 kilometers road section by section. I think within the first 18 months, we will hand over around at least 25 kilometers. And at the 25 months, we can hand over another 25 kilometers. At the 30 months, we will hand over another 30 months. That means at the end of 30 months, we will hand over at least 75 kilometers. The last 25 kilometers will be handed over at the end of this project execution. An equipment requirement, over 200 sets of heavy equipment and 97 sets already in Zanzibar. And also, this project, we will employ at the peak time 1,000 local employees. So this project, we can provide the job opportunities for local employees at the peak time, around 1,000 jobs. And also, we will try our best to use the local materials and services to execute our project. This is our promises to you. And also, for this project, we know we need a lot of equipment and machineries. Except the machineries equipment located in Zanzibar right now, we have a lot of equipment and machineries in Tanzania mainland. These are those equipment and machineries. So I would like to say that, Your Excellency, you can relax, all of gentlemen, you can relax that we will execute this project on time with good quality. Thank you very much. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, baada ya kupokea uwasilishaji huo wa dhana ya mradi, sasa hivi shughuli inayofuata ni utiaji wa saini wa mradi huo ambao tushaelezea baina ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi na kampuni ya Cccc, ambapo watendaji wakuu ndio watakaotia saini mkataba huu. Kwa hiyo naomba niwakaribishe Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi and Managing Director for Cccc for signing. Na mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar,
ni utiaji wa saini mkataba wa ujenzi wa barabara za mjini kati ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi na kampuni ya China Civil Engineering, ambayo upande wa Wizara ya Ujenzi imetiwa saini kati ya Khadija pamoja na mkuu wa kampuni kutoka China Zanzibar. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, viongozi mbalimbali mliohudhuria shughuli hii ya leo, baada ya kumaliza zoezi la utiaji saini, sasa nimkaribishe Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi Dr. Khalid Al-Salum kwa ajili ya kusema machache na baadaye kukaribisha Mheshimiwa Rais kuzungumza na wananchi. Asante. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, Mheshimiwa Spika wa Baraza la Wawakilishi Mheshimiwa Zubeiri Ali Maulid, Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Zanzibar Mheshimiwa Khamis Ramadhan Abdullah Shaban, Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi Mheshimiwa Zena Ahmed Said, Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Zanzibar Dr. Mwinyi Talib Haji, Waheshimiwa mawaziri, naibu mawaziri, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mjini Magharibi Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, Kaimu Balozi mdogo wa China Bwana Zhang Ming, Mstahiki Meya Mheshimiwa Mahmud, Mkurugenzi mwendeshaji kwa maana Managing Director kampuni ya Cccc Tanzania Bwana Zhang Jiang, makatibu wakuu, naibu makatibu wakuu, wakuu wa taasisi mbalimbali mliopo, viongozi wa dini, wanahabari, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Mheshimiwa Rais, awali ya yote naomba kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na uzima na kutuwezesha kuwepo hapa Ikulu mchana huu kushuhudia tukio kubwa na la kihistoria katika maendeleo ya nchi yetu. Pili, naomba kuchukua fursa hii kukushukuru wewe Mheshimiwa Rais kwa jinsi unavyotekeleza majukumu, kwa jinsi unavyotuongoza katika kutekeleza majukumu ya wizara yetu. Aidha, nitumie nafasi hii kwa dhati kabisa kukupongeza Mheshimiwa Rais kwa jinsi unavyotekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025 na kutekeleza kwa vitendo ahadi ulizozitoa kwa wananchi wakati wa kampeni za uchaguzi za mwaka 2020. Sote ni mashahidi katika kipindi kifupi cha uongozi wako. Serikali yako imeshafanya mambo mengi na makubwa ya kupigiwa mfano katika sekta zote. Mheshimiwa Rais, ziara yako ya hivi karibuni ya kutembelea miradi ya maendeleo inayotekelezwa kwa fedha za ahueni ya ugonjwa wa uviko 19 na miradi mingine katika wilaya zote za Unguja na Pemba, dhahiri imeonyesha nia yako njema na kasi yako kubwa ya kuleta maendeleo katika nchi yetu. Tunakupongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kazi. Leo tupo hapa kushuhudia tukio la uwekaji saini mkataba wa ujenzi takriban wa barabara zote za mjini zenye urefu wa kilomita 109. Tukio hili linatoa ushuhuda mwingine wa jinsi Mheshimiwa Rais ulivyojipanga katika kuinua Zanzibar kiuchumi na kuimarisha ustawi wa wananchi. Kama tunavyoelewa, barabara ni moja kati ya njia kuu za usafiri wa nchi kavu na zina mchango mkubwa sana katika kurahisisha upatikanaji wa huduma za kijamii na kiuchumi kama vile matibabu, elimu, utalii, biashara, kilimo, uvuvi na sekta nyingine za kiuchumi. Vile vile kuwepo kwa barabara zilizo bora hutoa haiba nzuri kwa watumiaji
lakini hata kwa wageni mbalimbali wanaotembelea nchi yetu. Mheshimiwa Rais, ninaamini kabisa kwa upande wa ujenzi wa barabara ndani ya kipindi kifupi kijacho, kila mtu ataiona dhamira yako njema ya kuimarisha mtandao wa barabara hapa Zanzibar, ambao kwa sasa una jumla ya kilomita 1328.6 mjini na vijijini, Unguja na Pemba, ambazo ni barabara zinazotambuliwa rasmi. Tayari ujenzi wa barabara za vijijini kwa kiwango cha lami umeanza kwa jumla ya kilomita 275.9, Unguja na Pemba kwa uwiano ulio sawa. Ujenzi wa barabara kuu ya kutoka Chake Chake hadi Wete yenye urefu wa kilomita 22.1 unaendelea hivi sasa, na hivi karibuni ujenzi wa barabara ya Mkoani hadi Chake Chake yenye urefu wa kilomita 43.5 na barabara ya Tunguu hadi Makunduchi yenye urefu wa kilomita 48 na Fumba hadi Kisauni yenye urefu wa kilomita 12 na utaanza. Tukio hili la leo la uwekaji saini ujenzi wa barabara za mjini Unguja kilomita 109 ni muendelezo wa jitihada zako katika uimarishaji wa miundombinu ya barabara hapa nchini. Niseme wazi kwamba kasi hii ya ujenzi kwa kiwango kikubwa namna hii, tena kwa kiwango cha lami, na yote inafanyika kwa mara moja, haijawahi kutokea katika nchi yetu. Na hapa nasisitiza kwamba huko nyuma sote ni mashuhuda, katika kipindi cha miaka 5 huwa tunajenga wastani wa kilomita 50 hadi 60. Kasi hiyo Mheshimiwa uliona ni ndogo, na kwa sababu unajenga kilomita 50, unapoanza kwenda nyingine hizi za huku zinahitaji matengenezo. Uono wako umesema kwamba tujenge zote kwa mara moja, na katika hali hiyo naamini kabisa Mheshimiwa Rais itachochea ukuaji wa uchumi, kwa sababu uchumi unategemea sana kuwepo na miundombinu imara. Tutakapoimarisha miundombinu, hata wigo wa ukusanyaji wa mapato yetu utaongezeka, kwa sababu sekta zote muhimu za kiuchumi zitachochewa ukuaji wake. Mheshimiwa Rais, jumla ya kilomita 502.4 zinatarajiwa kujengwa na kukamilika ujenzi wake ndani ya kipindi cha miaka 3 ijayo. Jambo hili linastahiki pongezi za kipekee kwako wewe Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, sambamba na ujenzi huu, serikali yako hivi sasa inajiandaa na ujenzi wa kilomita 200 nyingine za barabara zilizomo katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, chama tawala, ya mwaka 2020-2025, na lengo ni kwamba ifikapo mwaka 2025 barabara hizi nazo ama ziwe zimekwisha kujengwa au zimo katika hatua za ujenzi. Jitihada zako hizi ni utekelezaji thabiti wa dira ya maendeleo ya Zanzibar, Zanzibar Development Vision 2050, mpango wa maendeleo wa Zanzibar, Zanzibar Development Plan, mkakati wa kukuza uchumi na kupunguza umaskini, na ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025 kama ilivyoelezwa katika ibara ya 164 na ibara ya 165. Mheshimiwa Rais, barabara nyingi za hapa mjini ni barabara ambazo zilijengwa takriban miaka 50 iliyopita, na nyingi ya barabara hizo hivi sasa ni mbovu kutokana na kupitwa muda wake wa matumizi, lifespan. Licha ya kuzifanyia matengenezo ya mara kwa mara, bado zimekuwa zikiharibika, hasa katika kipindi cha mvua. Serikali kupitia mfuko wa barabara imekuwa ikitenga fedha kwa ajili ya kuzifanyia matengenezo barabara hizo kila mwaka, ambapo wastani wa shilingi bilioni 15 huwa zinatengwa kwa ajili ya kazi za matengenezo ya barabara hizo. Hatua za kujenga barabara hizi za mjini utapelekea kuipunguzia serikali mzigo mkubwa wa kutumia fedha nyingi kwa matengenezo ya barabara za mara kwa mara, lakini pia kuondosha msongamano wa magari hasa wakati wa asubuhi na jioni, na utaimarisha huduma za usafiri na usafirishaji katika mji wetu, lakini pia kupunguza ajali za mara kwa mara na kuleta haiba nzuri ya mji. Wakati Mheshimiwa Rais wa uwasilishaji, tumeona jinsi gani tutakuwa na haya madaraja ya juu flyover katika maeneo ya Amani na Mwanakwerekwe, na imeelezwa kwa kiasi gani itaondosha msongamano katika maeneo hayo.
Mheshimiwa Rais, kampuni ya China Engineering Construction Corporation Cccc ndio kampuni itayojenga barabara hizi za mjini, na watajenga kwa njia ya usanifu na ujenzi, design and build, na unatarajiwa kama ilivyokushasemwa kuchukua muda wa miezi 36 na utaanza mara baada ya uwekaji wa saini. Gharama za ujenzi ni dola za Kimarekani milioni 131,131,442.96. Aidha, mkataba huu uliokwisha wekwa saini utatumia fedha zilizopangwa bila kuzidi, na mkandarasi anatakiwa kukabidhi barabara hizo kwa wizara kila anapomaliza kujenga kilomita 25, na nafikiri katika uwasilishaji alilieleza hili. Mheshimiwa Rais, ujenzi wa barabara hizi utajumuisha uwekaji wa taa za barabarani kama tulivyoona katika michoro, misingi ya kupitisha maji ya mvua, barabara za kutembea watu kwa miguu, upandaji wa miti ili kuleta haiba nzuri ya mji, na aidha mradi huu utajumuisha ujenzi wa madaraja ya juu mawili kama ilivyokwisha kusemwa pale Mwanakwerekwe na Amani. Mheshimiwa Rais, wizara imeona ipo haja ya kuitumia kampuni ya Cccc kwa kazi ya usanifu na ujenzi kutokana na ujuzi na uzoefu wake mkubwa katika ujenzi wa barabara, lakini pia ujenzi wa railway kama tulivyokushaona, na ujenzi wa nyumba za biashara, lakini pia nyumba za makazi. Kampuni hii imefanya kazi nzuri na kwa wakati ya ujenzi wa barabara ya Bububu Mkokotoni kama ilivyokwisha kuonyeshwa, barabara ya Pale Kiongele, lakini pia barabara ya Matemwe Muyuni na Fuoni Kombeni zenye urefu wa jumla ya kilomita 54. Ili kuwezesha kuitumia kampuni hii, wizara imetumia njia ya ununuzi ya moja kwa moja kwa maana ya direct procurement, ambayo inaruhusu kuwa na kampuni moja kama ilivyoelekezwa katika sheria ya manunuzi na ondoshaji wa mali za umma ya mwaka 2016 kifungu cha 73C na D. Mheshimiwa Rais, naomba uniruhusu niseme kwamba katika kufikia hatua hii kazi kubwa sana imefanyika, ikiwemo kazi ya kuzipitia barabara zote zilizoainishwa na kuzipima, ambapo timu ya wataalamu wa kampuni ya Cccc na wataalamu wetu walishirikiana kikamilifu. Aidha, imeandaliwa michoro ya awali kama ilivyoonyeshwa na kupata gharama za ujenzi, lakini pia kazi za kuandaa mkataba pamoja na kufanya majadiliano baina ya serikali na mjenzi na hatimaye kukubaliana. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa jinsi ulivyotuongoza hadi tukafikia hatua hii, lakini pia tunakushukuru kwa namna ulivyotutafutia fedha za kugharamia ujenzi huu. Naomba pia kuchukua fursa hii kumshukuru sana mwanasheria mkuu wa serikali. Hakika amefanya kazi kubwa sana, yeye mwenyewe binafsi, lakini pia na timu yake. Na hapa Mheshimiwa Rais, naomba uniruhusu nimtaje mwanasheria mmoja. Kwa kweli ni mwanasheria makini, amefanya kazi kubwa sana na wizara yetu. Mwanasheria huyu anaitwa Mtumwa Saidi Sandali. Amefanya kazi kubwa sana katika kupitia rasimu ya mkataba, lakini vile vile alishiriki katika majadiliano. Pia namshukuru Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Afisi ya Rais, Fedha na Mipango, Dr. Saada Mkuya Salum. Mheshimiwa, namshukuru kwa mashirikiano yake mazuri na hasa kwa kutuhakikishia kwamba fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara hizi zipo na zitatolewa na serikali kwa 100%. Mheshimiwa Rais, nampongeza na kumshukuru sana aliyekuwa katibu mkuu wa wizara hii na sasa katibu mkuu wa Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda, ndugu Amur Hamid Bakari, pamoja na timu ya wanasheria wa wizara. Hakika wamefanya kazi nzuri na maandalizi mazuri ya mradi huu mkubwa. Nimshukuru pia mkurugenzi mkuu wa wakala wa barabara na wahandisi wake wote kwa kushiriki kikamilifu katika hatua zote za maandalizi ya mradi huu hadi sasa. Namshukuru katibu mkuu wa wizara yetu Bi Khadija Hamis Rajab na naibu katibu mkuu ndugu Shomari Omar Shomari
kwa kusimamia vyema vikao vya majadiliano, negotiation meetings, na kufikia makubaliano haya. Nawashukuru ndugu zetu wa kampuni ya Cccc wote, na hasa meneja wa kampuni hiyo hapa Zanzibar, Bwana Jung Yungshu, kwa namna tulivyoshirikiana hadi tukawa na makubaliano na kufanyika hatua hii ya kuingia katika mkataba huu. Mheshimiwa Rais, mwisho ila sio kwa muhimu, namshukuru sana mtangulizi wangu Mheshimiwa Rahma Kasim Ali kwa kutuwekea msingi mzuri wa majadiliano na kampuni ya Cccc na sisi kuweza kufikia hatua hii. Namshukuru pia aliyekuwa naibu waziri wa wizara hii na sasa ni naibu waziri wa ardhi na maendeleo ya makazi, Mheshimiwa Juma Makungu, kwa mashirikiano wakati alipokuwa katika wizara hii. Mheshimiwa Rais, pia niruhusu nimshukuru mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Baraza la Wawakilishi, kamati ya ardhi, mawasiliano na nishati, Mheshimiwa Yahya Abdullah Rashid Mamba na wajumbe wake wote kwa jinsi wanavyoshirikiana na wizara yetu na kutupatia miongozo mbalimbali ambayo imekuwa ikitusaidia sana katika kufanikisha majukumu yetu. Mheshimiwa Rais, kwa namna ya kipekee namshukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri wa Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi, Mheshimiwa Nadir Abdul Latif Al-Wardi kwa namna anavyonisaidia na kutoa ushirikiano mkubwa katika kusimamia utekelezaji wa majukumu ya wizara hii. Mheshimiwa Rais, naomba nikuhakikishie kwamba sisi wasaidizi wako tutaendelea kuunga mkono juhudi zako hizi kwa kila hali na kamwe hatutokuangusha. Tutasimamia utekelezaji wa mradi huu na miradi mingine yote katika Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi ili kuhakikisha inatekelezwa kwa wakati na kwa viwango vya hali ya juu. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema haya, sasa kwa heshima na taadhima naomba nikukaribishe rasmi ili utupatie nasaha zako na maelekezo yako. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Mheshimiwa Spika wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Zanzibar, Katibu Mkuu Kiongozi, Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi, Kaimu Balozi mdogo wa Uchina hapa Zanzibar, viongozi wa kampuni ya Cccc, viongozi wa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama mliopo, waheshimiwa mawaziri, viongozi wa dini, watendaji wa serikali, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Naomba nianze kwa shukrani, nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na uzima na kutuwezesha kukutana leo hapa katika shughuli hii fupi ya kutia saini mkataba wa ujenzi wa barabara za mjini Unguja. Pili, ni ushukuru Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi kwa kazi nzuri walioifanya mpaka leo kuwa tumeweza kukutana hapa kukamilisha ile kazi tuliowapa ya kuhakikisha kwamba tuna saini mkataba huu. Kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, kuna wengine walifanya nao kazi, Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Wizara ya Fedha na wengine wote mpaka kufikia hatua hii. Hii kazi sio ndogo, hii kazi ni kubwa na imeanza siku nyingi. Kwa hivyo tunashukuru kwamba leo tumefika hapa. Aidha, niwashukuru ndugu zetu kutoka China, kandarasi Cccc, kwa kufanya majadiliano na wenzao wa upande wetu na hatimaye kufikia makubaliano ambayo leo tumetia saini. Nimalizie kwa shukrani kwa waliohusika wote. Inawezekana kuwa nimesahau wengine kuwataja, lakini kwa kweli nashukuru kwamba wote walioshughulika na kazi hii mpaka hapa tulipofika, basi wapokee shukrani zetu za dhati kwa kukamilisha kazi hii kwa awamu hii ya majadiliano hadi kutia saini. Ndugu zangu, sina maneno mengi ya kusema kwa sababu nadhani waziri
ameshayasema yote ambayo alitakiwa kusema, lakini mimi niseme machache tu. La kwanza ni kwamba natambua na wengi wachumi wanatambua kwamba hakuna nchi iliyoendelea bila kuwa na miundombinu ya uhakika. Huwezi kupata maendeleo ya kiuchumi kama huna miundombinu. Na ndio sababu sisi katika serikali hii ya awamu ya 8 tumeweka kipaumbele kwenye miundombinu. Na miundombinu yenyewe ninayozungumzia kwanza ni miundombinu ya barabara za mjini na za vijijini. Bila barabara hatutofika mbali. Lakini vile vile tumeweka kipaumbele kwenye bandari zetu. Na eneo la 3 tumeweka kipaumbele kwenye viwanja vya ndege. Eneo la 4 ni umeme wa uhakika wa gharama nafuu. Na eneo la 5 ni masuala ya ICT, yani hii teknoloji ya habari na mawasiliano. Kwa nini maeneo haya ni muhimu? Kwa sababu bila haya uchumi wetu hautokwenda mbele. Kwa hivyo leo tunazungumzia barabara, lakini nimeshawaagiza watendaji wa serikali kushughulikia masuala yote haya matano. Lazima tuende sambamba, na nafurahi kusema kwamba viwanja vyetu vya ndege, hiki cha Unguja hapa tumeshakamilisha, lakini cha Pemba tayari kimeshatengewa fedha kwa ajili ya kujengwa, ili na chenyewe kiweze kufanana na hichi cha Unguja, ili uchumi wa Pemba nao uweze kunyanyuka. Nafurahi kusema kuwa mazungumzo kuhusu bandari yamefikia hatua nzuri sana, na hivi karibuni tutatangaza atakayeweza kutujengea bandari yetu ya Mangapwani. Wakati huo huo tukitengeneza au kukarabati bandari zetu nyingine za Malindi, Wete, Mkoani, pale Shumba mjini, pamoja na hizi za Unguja za ndogo ndogo hizi. Lakini kwa ujumla wake bandari zote ni sehemu kubwa ya mchango katika uchumi wetu. Upande wa ICT, nafurahi kwamba tuna mazungumzo, tuko kwenye mazungumzo na wale ambao wataleta international gateway. Maana sio hii ICT ya ndani tu, lazima tuwe tuna international gateway. Wataalamu wa ICT watatueleza vizuri juu ya umuhimu wa IT katika masuala yote. Uchumi wa sasa unafanywa kidijitali, haufanywi tena hivi hivi. Bila kuwa na IT proper hatuwezi kufika mbali. Kwa hivyo leo tuko hapa kushuhudia utiaji wa saini wa barabara. Na mimi nashukuru kusema kwamba katika kipindi hichi cha miaka sasa hivi na karibia 2 ya uongozi wa serikali hii ya awamu ya 8 tumeshaweka mkataba huu wa barabara za mjini na mkataba ule wa barabara za vijijini kilomita 275. Kazi ya vijijini tumeshaona imeanza. Tena tumeanza kwa barabara ya kutoka Mwera hadi Fuoni. Na wale tumekubaliana nao kwamba kila mwezi watatukabidhi kilomita 10. Ni spidi nzuri sana hiyo. Na kila mwezi tutaenda kuangalia walipofika na kiwango cha ujenzi wa hizo barabara. Sina mashaka kabisa kwamba ndugu zetu hawa nao tumeshaelewana muda na watafanya hii kazi, na hii kazi ya mjini ni kubwa. Labda hili niliseme hapa kwamba kazi itakayofanyika hapa mjini itaingiliana na shughuli za kila siku za wananchi. Kwa hiyo lazima tuwe wavumilivu. Tunataka kujenga barabara nzuri. Tumeambiwa barabara za mjini mara ya mwisho zimejengwa miaka 50 iliyopita. Tunataka kujenga barabara hizi, kurudia kuzijenga barabara za mjini zote, lakini pembeni kutakuwa kuna njia za kupita kwa miguu, maeneo mengine yatakuwa kuna njia za kupita kwa watu wanaoendesha baskeli na kadhalika. Kwa hiyo hii hapa mjini itaonekana kwamba ni kazi ambayo inaingiliana na shughuli za kila siku za watu. Tuwe tunasubira, lakini baada ya hiyo miaka wanaozungumza hawa mabwana, miaka 3, nadhani tutakuwa tuna mji mpya kabisa hapa Unguja. Waziri alizungumzia kuhusu miradi mingine ya barabara. Ukiacha hii ya barabara za mjini na barabara za vijijini ambazo tayari tunaanza, kuna barabara ambazo ziko katika ilani ya Chama cha Mapinduzi kilomita 200. Waziri amesema tutatafuta uwezo ziwe zimekamilika kufikia 2025 au ziko katika hatua za kukamilika. Lakini mimi nimwambie waziri kwamba iwe ile kauli ya kwanza, ziwe zimekamilika. Maana ilani ya uchaguzi ndio mkataba wetu na wananchi.
tumewaambia tutajenga, hatujawaambia tutakuwa katika harakati za kujenga. Kwa hivyo tukifika 2025 mwaka 2025 kilomita 200 hizo ziwe zimekamilika. Kwa hivyo Wizara ya Ujenzi na Wizara ya Fedha mko hapa, tufanye itakavyowezekana tupate fedha za kilomita 200 zilizokuwa kwenye ilani ya uchaguzi. Kuhusu barabara nyingine ambazo tayari tumeshazipatia fedha, nashukuru kwamba waziri amezitolea taarifa. Tunguu hadi Makunduchi tayari fedha zake zimeshapatikana, lakini barabara ya Fumba Kisauni fedha zake zimeshapatikana, na vile vile barabara ya Chake Mkoani. Kwa hivyo sehemu kubwa ya zile ambazo ziko kwenye ilani pia tumeshaweza kuzipata fedha zake. Sehemu iliyobakia tutazitafuta kwa njia za kisasa za kutafuta fedha. Zamani tulikuwa tunasema ngojeni tupate kwenye budget. Njia hiyo hatuwezi kwenda nayo tena. Bajeti yetu italipa kile ambacho tunakijenga sasa, italipa baada ya miaka mingi. Hiyo ndio njia pekee ninayoona mimi tutaweza kukamilisha miradi yetu ya miundombinu. Lakini uwanja wa ndege wa Pemba kama nilivyosema tayari fedha zake zimepatikana, na vile vile kuna miradi kadhaa ambayo iko kwenye mipango sasa hivi. Ni imani yangu kwamba mipango hiyo itaweza kukamilika, ili kama tulivyozungumza mwanzo, tuwe kwanza na barabara, tuwe na miundombinu, halafu ulipaji ndio tutatumia bajeti yetu kulipa polepole au kwa kupitia njia nyingine mbadala kama ambavyo nimezungumza. Sasa mkataba huu wa kilomita 100.9 barabara za mjini hapa, sina uhakika kama mlifuatilia vizuri ile presentation ya ndugu zetu hawa. Ina mambo mengi ndani yake. Tunataka kubadilisha mji. Leo ukipita mjini hapa unachokiona hakiridhishi. Na hili nataka niwaambie watu wa mkoa. Najua huko mkoa wa wilaya na manispaa zenu. Ujenzi ni jukumu la serikali kuu. Tukishamaliza ujenzi, kutunza ni jukumu lenu nyinyi. Kwa hiyo nataka tuhakikishe kwamba wakati ujenzi huu unafanyika na nyinyi mnaanza kujipanga kuweka sheria ndogo, ili kuweza kuhakikisha kwamba sasa utaratibu wa hapa mjini unafuatwa. Mjini leo hakuna njia za kupita kwa miguu, watu wanajenga kila pahali. Mjini leo ukitaka kupitisha maji basi tabu, watu washajenga kwenye njia hata ya kupitisha maji. Kwa hiyo lazima tuwe tuna sheria. Kwanza, hifadhi za barabara ziachwe. La pili, lazima kuwe kuna utaratibu wa usafi katika mji. Haitokuwa na maana hata kidogo kutumia fedha zote hizi halafu tukakuta bado watu wanafanya biashara katika hifadhi ya barabara. Hilo haliwezekani na lazima tuanze kujipanga kuanzia sasa. Kwa hivyo leo ninachotaka kusema hapa ni kwamba mkoa, wilaya na manispaa muanze kutoa elimu kwa umma kwamba kutakuwa kuna kazi inakuja hapa mjini. Waipokee, watoe ushirikiano. Maana kazi hii si ndogo. Unaposikia inakuja flyover Amani pale na vile Amani ilivyo busy namna ile, basi pale lazima watu wazungumzwe mapema, waelewe nini kinakuja, wafuate taratibu zitakazopangwa, kwa sababu tunachotaka sisi ni kujenga. Wafahamishwe hivyo ili tuweze kuwa na mji unaofanana na mji ambao tunasema ni wa kitalii. Huu mji ukimalizika, mimi na uhakika baada ya miaka hii mitatu, miezi 36 waliotuambia wenzetu hapa, hatutokuwa tuna Zanzibar hii, tutakuwa tuna Zanzibar town mpya. Ndugu zangu, nisiendelee sana. Wakati mwingine nataka kusema sana kwa sababu ninataka watu wayaone yale ambayo tunayategemea. Lakini kwa leo nisiendelee sana. Nadhani kwa leo yatoshe haya niliyoyasema, na tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kutekeleza mradi huu kama ulivyokusudiwa. Na ni vizuri
ni vizuri sote tukawa kama timu moja. Na nikisema sote maana yake nini? Nikisema sote maana yake ni serikali kuu, serikali za mikoa na wilaya na serikali za mitaa, lakini vile vile na vyombo vya habari. Vyombo vya habari vina mchango mkubwa katika kuelimisha. Hili jambo linataka elimu ya kutosha. Nakumbuka wakati tunajenga tu vitu vingine hivi, yale mabati yalikuwa tabu. Je, leo tunapojenga barabara? Maana mabati hata hayamuudhi mtu, lakini bado yalikuwa tabu. Bati limewekwa pembeni, ndani kuna ujenzi, watu wakawa wanalalamika, mbona mabati mingi? Sasa zinakuja barabara, tena mji mzima. Kwa hiyo ni vizuri tuwaelimishe ndugu zetu waelewe kwamba tunajenga, hatubomoi. Ndani ya ujenzi kutakuwa kuna shida zitakuwepo tu. Kwa sababu huwezi kuwa mtu anajenga pale wapi pale sasa hivi Mwanakorekwe pale, jinsi palivyofurika vipi. Ukitokea ujenzi pale lazima utaleta matatizo. Lakini waelewe ni kwamba tunajenga, na wazungumzwe waelewe vizuri. Na mwisho wa siku kila mtu atapata sehemu nzuri ya kufanyia biashara zake na mji wetu utakuwa safi. Kwa hivyo nimalizie kwa mara nyingine tena kutoa shukrani kwa wote walojadili jambo hili mpaka tukafika hapa tulipofika. Ni matumaini yetu kwamba tutaendelea na project nyingine nyingi zinazokuja za serikali. Niwashukuru wenzetu wa Wizara ya Fedha, kwa kweli mmejipanga vizuri. Hongereni sana. Na fedha hizi zina njia mbalimbali. Bajeti ya serikali inayotokana na makusanyo ya kodi ni njia moja tu. Lakini siku hizi kuna njia mbadala. Njia ya kuwaita wakandarasi wakajenga kitu ukawalipa polepole. Lakini kuna njia za mikopo, kuna njia za wahisani au washirika wa maendeleo. Hizi zote tukiziweka pamoja, mimi nina imani yale yote tuliyoahidi ndani ya ilani ya uchaguzi tutaweza kuyatekeleza. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa maelekezo yako, na zaidi waandishi wenzangu wa habari tumesikia. Tusaidie sana katika kupigia debe kazi ambazo zinafanywa na serikali yetu kuipendezesha nchi yetu, kuipeleka mbele nchi yetu. Tuwe mabalozi wazuri. Kinachofuata hivi sasa Mheshimiwa Rais na wageni waalikwa ni upigaji picha, na picha ya kwanza itakuwa ni meza kuu na officials from the Cccc will go outside there for a photo shoot. Alafu baadaye picha nyingine itafuata na wageni wetu hao na mawaziri, makatibu, naibu makatibu wakuu na manaibu mawaziri. Baadaye picha hiyo hiyo wataingia viongozi wa dini, na tutamalizia na wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Watu wa itifaki, tafadhali mtuongoze. Sijui kama jua huko nje ni rafiki hivi sasa. Nadhani liko sawa sawa. Na mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar, ni utiaji saini mkataba wa ujenzi wa barabara za mjini kati ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi na kampuni ya China Civil Engineering kutoka China, ambapo utiaji saini huu uliwekwa na Katibu Mkuu wa Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi Bi Khadija Hamisi pamoja na mkurugenzi mkuu wa kampuni kutoka China Zhangzhou. Mkataba huu wa ujenzi wa barabara za mjini zenye kilomita 100.9 unatarajiwa kukamilika ndani ya miaka mitatu, na utiaji saini huu unatarajiwa pia ujenzi wa flyover ikiwemo ya Mwanakorekwe pamoja na Amani. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ambaye ni mgeni rasmi katika shughuli hii ya utiaji saini alizungumza mengi, na amesema kuwa bila ya barabara uchumi hautoendelea. Anatambua kwamba hakuna nchi iliyoendelea bila ya miundombinu ya uhakika ikiwemo barabara.
Na sisi hatuna la ziada. Kwa niaba ya timu nzima ambayo imefanikisha matangazo haya moja kwa moja kutoka Ikulu, ikiongozwa na